one of two episodes of rebellion against the Almighty God by mankind. One was the story of the flood. The flood came, and then soon after the flood there was another rebellion. They made the tower and they wanted to fight the Almighty God. And the beginning of the flood came. By the first story, when there was a flood, and it was a human disaster, as we would call it today, universal. No one was saved apart from Noah and his family. The second, God just diversed the nations into the four corners of the globe. So we'll start off with a speaker, Dr. Dick Wood from UK. Good afternoon, everybody. Salam alaikum, shalom. May peace be upon us and upon the households which we represent. I don't think there are many bio details in the brochure, so just briefly to introduce myself. My name is Nicholas Wood. I'm a Baptist minister in the Baptist Union of Great Britain. I teach in the University of Oxford in the study of the field of religions, and particularly in interreligious dialogue. And it's my privilege to serve as one of the presidents of the Christian Muslim Forum in England, which has been going for about 4 years now under the patronage of Dr. Rowan Williams, the Archbishop of Canterbury. It's a great privilege for me to be able to share in this conference, and I'm grateful to the organisers for the invitation to address such a distinguished gathering on such a significant theme. In a short paper, it is only possible to outline some possible perspectives and responses, but I hope that this will be a stimulus to our further reflection and discussion together here this afternoon. Essentially, I shall make 3 points under the headings of 1, religions and mobilizing human resources; 2, religions and enabling human responses; and 3, religions and resourcing human reflection. So first of all, religions and mobilizing human resources. In the face of natural disaster or famine, often the immediate need is for practical response of various sorts. Religious communities are often well placed to engage at this level. The overall theme of our conference, Human Solidarity, is a reminder that our religious beliefs and practice are often the underlying factors which create strong human communities and bind us together. All of our faiths are rooted in the communities and cultures in which they have developed. So religious organizations generally have a strong presence on the ground wherever disaster may strike. In our various religious traditions, this local presence may well be expressed in different ways, since different faith communities have very different patterns of organization. But most will have local groups, whether they be mosques or churches or synagogues or gurdwaras or whatever else it may be in other parts of the world. But as well as local groups, many of us will also have regional, national, and even international networks or institutions, all of which provide potential channels of communication and networks for distribution for aid and relief in the early stages of response to disaster. But religious communities can also mobilize spiritual resources to ensure that from the very early stages the victims of tragedy or disaster are treated with the appropriate dignity and respect which all of us would wish to accord people in recognition of our common humanity. And this leads on to the second point that I wish to make. This is religions and enabling human responses. In the face of tragedy and disaster, human beings clearly need immediate help and support in the form of such things as food and clean water, shelter and medical aid. But they also have needs beyond these essential material requirements. People need appropriate spiritual sustenance. In the face of death and disaster, people need to mourn, and the rituals of our respective traditions in relation to death and dying and mourning are crucial aspects of this process. Death is always a liminal moment, a transition from one state of being to another. And religions have always offered liturgies and rituals through which human beings confront the reality of death and deal appropriately with the emotions we all feel at such times.
Such rituals release the deceased into whatever form we may believe any afterlife may take, and they release those who remain to continue with their lives in appropriate ways, to rebuild and to move on. When the encounter with death is on a large scale, as we might expect in the face of a natural disaster or tragedy, the needs will be magnified even beyond those which people experience in their more regular, everyday encounters with death. The priests, ministers, clergy and teachers of our traditions must be equipped to respond appropriately at such times, in order that the comfort of our respective traditions may be brought in good time to those most in need. Now, I think on these first 2 points, that is, mobilizing human resources and enabling human responses, there would probably be a good deal of agreement among us. However, it may be at our third point, which is resourcing human reflection about the meaning of such events, that we may find the most difference emerges between us, and therefore it may prove the most profitable field for our discussion and dialogue together. Any encounter with suffering and death always poses significant questions about the meaning of life itself. And this brings me to this third point, resourcing human reflection on such meaning. One of the major questions which all our faith traditions seek to address is that of suffering and death. And each of our traditions will deal with this aspect of human experience in very different ways. And through the centuries, the various religions have often arrived at very different conclusions as to the answers we might give. For example, as is well known, the whole tradition we know as Buddhism was born in the encounter of the Buddha with the experience of suffering, death, and dying. Very often, the questions that we face will focus on the apparently random nature of tragedy and disaster. This is reflected, for example, in Rabbi Harold Kushner's well-known book, When Bad Things Happen to Good People. Whatever we make at such attempts at response from within our various traditions, it seems to me they reflect 2 common themes. The first is that as rational beings, we are always trying to make sense of the world as we experience it. And in such responses, we are affirming our nature as rational beings, and our belief that the world is capable of rational analysis, even when the answers remain elusive or provisional. But secondly, they also frequently reflect our common convictions about the moral nature of our human experience. Why do bad things happen to good people? These questions suggest that in our different ways, we all affirm the moral nature of our existence. And they ask us how best we might respond ethically in the face of tragedy and disaster. Clearly, these questions have been central to many of our traditions, and there's considerable reflection upon them. And the various attempts at answers are beyond the scope of such a short paper. I want to briefly suggest 3 ways of responding. Some traditions will simply see it in terms of fate, whether it is the inscrutable will of God or some other power at work within the universe, such as karma, for example, within the Hindu tradition. Others will see these experiences as an incentive to disengage with the more material aspects of our existence and concentrate on important matters of spirituality. And we might see perhaps the Buddhist tradition as representative of this. Other traditions, and here perhaps my own Christian tradition comes to mind, will seek to find meaning within the experience of suffering and the possibilities of redemption and renewal out of the experience of suffering. So either fatalism or the possibility of driving us towards the spiritual dimension, or thirdly the possibility of redemption and renewal born out of the experiences. Whichever framework we may adopt, our traditions all offer possibilities for the human reflection on the experience of joy and sorrow, triumph and disaster
They provide a moral and rational framework within which we may attempt to come to terms with sometimes overwhelming issues. And therefore it seems to me that in our different ways, all of our traditions provide an important source for reflection on these profound existential questions, and therefore the resources which allow us to continue to live and even to celebrate life, even in the face of death or disaster. Thank you for your attention. Thank you very much, Nick. You see clearly this how faith shouldn't be questioned when it comes to unfortunate disasters. As it is, it's interesting, in countries where one suffers a lot, one see, for example, in Afghanistan, and I mean, faith there is as strong as ever, faith in Almighty, the Merciful. It is really ionic. It is a symbol for us who live in a comfortable world to follow suit in faith. We have the honor to our next speaker, Rabbi Jose Rolando from Matalon, USA. He's a rabbi in New York's congregation he's a rabbi in New York congregation and of an internationally renowned synagogue, and he does a lot in faith cooperation in the United States, and his dedicated work has brought awards from the New York Board of Rabbis, the Jewish Peace Fellowship, and the Israel Fund. He also enjoys playing the Quds as a member of the New York Arabic Orchestra. Rabbi, please stand up. Thank you. So I want to first address the concept of rescue, since we're talking about human solidarity in response to natural disasters and famine. So I first want to talk about the issue of rescuing in the Jewish tradition. In the Jewish tradition, it is primarily through our legal system that our tradition expresses its regard for the sanctity of life and for the worth and dignity of every human being. While the dominant word or value in the West, as in most secular societies, is the word rights, the defining word or value in the Torah and in the Jewish legal system is not rights, but the word mitzvah, which means commandment or obligation. In Judaism, the bonds of community and solidarity are guaranteed by the fulfillment of our common, mutual, and reciprocal obligations. In other words, it is our obligations within our group as Jews, and then towards others outside our Jewish community. It is those obligations that bond us together, and we have obligations that are common, mutual, and reciprocal. While there is, of course, ample room for the language of rights, whether we're talking about human rights or civil rights, political rights, social rights, economic rights, I would like to suggest that when it comes to the response to natural disasters and hunger, the language of obligation is much more compelling than the language of rights. As the late legal scholar Robert Cover of Yale University wrote, the jurisprudence of rights has proved singularly weak in providing for the material guarantees of life and dignity flowing from the community to the individual. While we may talk of the right of medical care, the right to subsistence, the right to an education, we are constantly met by the realization that such rhetorical expressions are empty. This is the words of Professor Robert Cover.
And so the question is, when we talk about someone's right to life, or someone's right to dignity, someone's right to safety, someone's right to food, who is being addressed? We know who has the right to receive, but who has the obligation to give? Who are we talking about? So when we speak about the obligation to save lives, to preserve human dignity and safety, to provide food for the hungry, it becomes clear who is being addressed. According to the biblical law in the Torah, anyone who witnesses someone in danger or distress is obligated to act. Since today we all know and witness what happens around the world through the media and through the internet, the obligation to save life falls upon individuals, upon governments, upon local agencies, and of course international agencies, and even upon religious bodies. Jewish law bases this obligation to rescue on the following phrase in the book of Leviticus, chapter 19, verse 16. Lo ta'amod al dam re'echa. You shall not stand by the blood of your fellow human being. Although several interpretations of these words have been offered by the biblical commentators, the most prevalent understanding of this phrase, you shall not stand by the blood of your fellow human being, the most prevalent interpretation is, you shall not stand aside. You shall not remain inactive without intervening when the life of your fellow person is in danger. That scholar and sage of the 12th century Spain, then to Fez, then he lived in Cairo, Maimonides, Rabbi Moshe ben Maimon, in his authoritative code of Jewish law, says categorically that whoever can save a life but refrains from doing so violates a biblical prohibition. The obligation to act on behalf of a person in danger includes also the person's physical integrity, not just the person's life, but we have to rescue somebody's physical integrity. Therefore, one must act also to save a person from losing a part of his body, from losing his health. Anything that attempts against the person's well-being and integrity necessitates the action of someone to save him. Another Jewish scholar, one of the greatest Jewish scholars, Rabbi Shlomo Yitzhaki, who lived in France in the 11th century France, he is the greatest of biblical and Talmudic commentators. He establishes that one is under the obligation to go to any extent necessary to save a person in danger, even with one's financial resources. One may ask the question, if I have to save somebody who is in danger, do I have to do it at my own expense? The answer in Jewish law is yes. This is based in a passage in the Talmud, in the Tractate Sanhedrin, that says if somebody is drowning, you must intervene to save that person at any cost. According to Jewish law, therefore, one must act to save another person at one's own personal expense. Some of the interpreters and legal authorities claim that this obligation has no monetary limit. The Jewish scholars ask, what's the limit of my own personal expense in order to save someone? The answer, according to many of these legal authorities, is you have to exhaust all your financial resources for the sake of saving someone. All of your financial resources. Other commentators and legal authorities limit the amount of my own personal expense to 20% of, if I am the rescuer, of the rescuer's total assets, 20%. Now there is a striking contrast between Anglo-American law and Jewish law that is worth noting. According to Jewish law, if one acts to rescue someone, and in the course of his rescuing, he breaks something,
Say I have to rescue somebody who is drowning. As we say in Hebrew, Lo aleinu bar minan, should not happen to us. But if we have to jump to someone who is drowning, and in the course of trying to rescue someone, I break something that doesn't belong to me. According to Jewish law, I am exempt from any liability because I was breaking something in the act of a greater principle, which is saving someone's life. However, in Anglo-American law, one does not have to volunteer to save someone. And under Anglo-American law, one is not under obligation to save someone. If one volunteers to save someone, and in the act of saving he breaks something, that person, according to Anglo-American law, is liable to pay for what he broke. No matter that one was trying to help someone who was in danger. The Anglo-American system implicitly encourages passivity and inaction, because people now are going to be frightened to be liable for some damage that they cause in the act of saving someone. So this encourages passivity and inaction, and ultimately foments indifference. That's why I suggest that we should embrace and promote the approach of obligation when dealing with natural disasters and hunger. Now I want to say a few words about the issue of natural disasters. In situations of natural disaster, the assistance that is offered is usually what religious groups or agencies or governments have at their disposal: food, blankets, tents, certain medical equipment or drugs, but not always what is most needed by the affected populations. What can religious groups do to encourage deliverance of that assistance that is actually needed to move people from disaster to development, that can help the affected populations rebuild faster and more constructively, and to anticipate the next crisis, to better plan for themselves, and very important, to use local resources that can give people jobs and stimulate the local economy. We tend to define natural disasters as floods, earthquakes, hurricanes, or tsunamis. Is not AIDS also a natural disaster? What can religious groups do to promote AIDS prevention? To suppress the stigma associated with AIDS that stops people from coming forward to receive treatment? To advocate for distribution of AIDS drugs at prices that are affordable to developing countries and to the poor? As you know, this is a big, big issue. The drugs are at prices controlled by big companies that poor people in developing countries cannot afford. What can religious groups do to foster the availability of drugs at affordable prices? Natural disasters are often approached in a tribal way. Religious or political conflicts are allowed to dictate who receives assistance and who does not. We have to set aside sectarian barriers when it comes to assistance in natural disasters. Now a few words about hunger. 25,000 people die each day due to malnutrition. 25,000 people each day. 850 million people are chronically hungry and suffer from malnutrition in the world. A typical family in the developing world must spend 80% of its income in food. Hunger is almost always compounded by political conflict and or natural disaster. However, there is a big misconception about hunger. There is no lack of food in the world. Our planet produces more than enough food to feed everyone. So why is there hunger? Because hunger is political. And therefore hunger is preventable. Hunger is the byproduct of a system where wealthier governments and industrial powerhouses jointly use their leverage to maximize profit
at all costs and maintain their places of privilege in the international order. The production and distribution system treats food as a commodity. Free trade agreements and hundreds of billions of dollars in production subsidies each year allow multinational agribusiness to overproduce and then dump their surpluses on the developing world at sub-market prices. In other words, being industrial nations in the developed world produce much more than is needed, and then they put that food at very, very cheap prices in the developing world, in poor countries. Local farmers in the developing world are unable to compete with these large corporations in their own markets, in their own countries, preventing economic sovereignty and ultimately allowing the cycle of poverty to continue unimpeded. Industrial giants also use economic and political leverage to assume control of the most fertile indigenous land, where monocrops, they use monocrops for big global trade. They also do forest clearance. They use pesticides, synthetic fertilizers, and genetically modified seeds that have disastrous effects on the environment and the ability for indigenous populations to use the land for future food production. The land becomes exhausted, and the local people then cannot produce anything out of it. Hunger is both a cause and the effect of poverty. Malnutrition leads to less productivity and long-term cognitive deficiency in children. Communities go hungry not because there is a lack of food in the world, but because they are dependent on imports and are vulnerable to price volatility brought on by rising oil costs, by political instability, by wars, by climate shifts and natural disasters. Until communities in the developing world are empowered to reclaim their ancestral land, grow their own food, and given control over their local markets, they will remain dependent on the industrialized world. With the right resources, technology, training, and capacity to organize, communities throughout the developing world have demonstrated the ability to grow food and develop sustainable livelihoods. Religious groups have a major role to play in the fight against global hunger. Together we can demand fair trade policies, as well as an end to agricultural subsidies and what is known as surplus dumping. We can emphasize the teachings in our own traditions about what it means to be responsible consumers. We can call for the support of local communities trying to grow their own food, trying to keep their land, and to build sustainable livelihoods. We, Jews, Christians, and Muslims, who are children of Abraham, must remember God's covenant with Abraham. His covenant with Abraham says, "Ki yedativ leman asher yitzaveh et banav ve'et beito acharav v'shameru derech Hashem la'asot tzedakah u'mishpat," which means, I have singled him out that he may instruct his children and his posterity to keep the way of God by doing what is just and right. To do what is just and what is right. This is our common purpose, and this is our common obligation. Thank you very much. Thank you very much. We're honored to have our next speaker, who is Dr. Panhuj Mullah Huaish from Spain. He's a Spanish medical doctor of Syrian origin. He specialized in internal medicine as a practitioner within Spanish, Algerian, and Saudi Arabian hospitals. He's a member of Islamic Council for Relief in Dawah, former representative of International Conference of Muslim Youth in Europe, and currently lectures in Islam in a number of universities and academic centers in Spain and Latin America. He has made many books, and we are happy to have him as our next speaker. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسل الله جميعا، والشكر والعرفان يدعواني إلى توجيه خالص التحية والامتنان إلى مضيفنا مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ممثلا بشخص معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي، الذي عرفناه أكاديميا ناجحا ومحاورا هادفا. كما أوجه شكري إلى الحكومة والشعب القطري لما لهما من مبادرات مشهودة في تقارب الجماعات والشعوب. وبعد، أرجو أن أتحدث إليكم فيما تبقى لدي من الوقت. فكرة الموضوع الذي أطرحه اليوم تقوم على أساس تفعيل حوار الأديان في مواجهة الكوارث والمجاعات بتسليط الضوء على مسبباتها، وكذا التقدم باقتراح تكوين منظمة وظيفية تطلع بهذه المهمة بالتعاون مع المنظمات الشبيهة، ثم موائمة الجانب الأخلاقي والقيمي مع العمل الميداني. من المعلوم أن الكوارث والمجاعات منها ما هو طارئ ناجم عن تقلبات الطبيعة كالهزات الأرضية، أو متأصل في منطقة معينة كالبلهارسيا مثلا، أو أنه من فعل الإنسان اللامسؤول، إما بسبب النهم الربحي أو التمدد العسكري أو الفساد المالي والإداري أو بسبب السياسات الحسيرة الرؤية في التعامل مع النظام البيئي. إن أغلب الكوارث الطبيعية الخالصة وإن بدت كذلك فإن معظمها يعود في حقيقته إلى نتاج الفعل البشري اللامسؤول كتلوث الغلاف الجوي وزيادة حرارة الجو وثقب الأوزون وذوبان الجليد إلى آخر ما هنالك. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما علاقة حوار الأديان في مواجهة كوارث الطبيعة والمجاعات في العالم؟ قبل الدخول في صلب الموضوع أذكر بأن سقراط لم يترك كتابا، بل ترك منهجا قائما على اعتماد الحوار في محاربة العنف والمعتقدات السياسية الخاطئة. ومن هنا نتبين علاقة الحوار بتغيير واقع الحال. كما أذكر حديثا لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وهذا يعني الغطاء النباتي والحيواني والطاقة. وانطلاقا من هذا الالتزام الديني والأخلاقي نحن ملزمون بالبحث عن موقع لنا ضمن التشكيلات القائمة في إيجاد حلول لحالات الكوارث، لأننا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. الحقيقة لم تعد إدارة دفة المجتمعات اليوم حكرا على حكوماتها، ولم تعد السلطة المتحكمة طليقة اليدين في التعامل مع المجتمع داخل حدود البلد الواحد ولا مع الدول الأخرى، فهناك التزامات دولية وأخرى دستورية عالمية والتزامات أخلاقية وحقوقية، والالتزامات هذه محكومة بدورها بمنظومة من المعاهدات والقيم والمبادئ، قيم سماوية وأخرى إنسانية توصل إليها الإنسان من خلال مسيرة المعاناة ومن حصيلة التجربة المرة التي مر بها أطر التعامل البشري. لقد أصبحت البشرية اليوم جماعة عالمية لها ممثلوها على الساحة العالمية كلها، ممثلون يقفون في وجه الفوضى، لهم دورهم المؤثر في العلاقة الدولية وفي العلاقات بين الحاكم والمحكوم، وهم يسعون إلى توسيع دائرة السلم وإلى رفع المعاناة ومعالجة الأوضاع الطارئة. فالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات التواصل مع الحكومات إلى آخر ما هنالك كلها تعمل على مراقبة تطبيق الاتفاقات الدولية والتنبيه على الجرائم المرتكبة ورفعها إلى المحاكم الدولية، وتقديم مشاريع اتفاقات ومواثيق جديدة كي تصبح العلاقات الدولية ذاتها ليست فرعا من المعرفة فقط، بل منظومة من القواعد لضبط السلوك الدولي
وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة ممثلين عن مختلف الدوائر المعرفية والاجتماعية، وبالطبع ممثلي الأديان لما لهم من مكانة اجتماعية وكلمة مسموعة. وكما كانت السياسات العدوانية سببا في الحروب والمنازعات والكوارث والمجاعات، كانت الثقافة المصممة سببا في تشكيل العقليات النزاعة للحرب، وفي تشكيل الاتجاهات الخطيرة في الرأي أيضا، مستغلة منابر الثقافة والإعلام لإحداث صدمات ثقافية متكررة وشد وتيرة العلاقات مع الآخر، لا باعتباره إنسانا بل عدوا لا تستقيم الحياة إلا بسحقه. وللأسف كان المدافعون الحقيقيون عن القيم الدينية والخلقية من أتباع الديانات المختلفة مغيبون عن الساحة الفاعلة، بل كان بعضهم يشكل احتياطا استراتيجيا للفئة الحاكمة في تعزيز تطلعاتها الإمبراطورية والسلطوية. وبهذا أكون قد أشرت إلى أسباب 3 للكوارث بفعل الإنسان، أقصد السياسات العدوانية، الثقافة المصممة ضد الآخر، الفساد المالي والإداري. إن انتصار الوعي الإنساني بلقاء أتباع الديانات في مواجهة الكوارث والمجاعات هو نقطة تحول في تاريخ البشرية كلها. إنه تحول في تفكيرها وفي مسار ثقافاتها وفي ديناميكيتها ومآربها. إن مجرد اجتماعنا هذا يعني أننا حققنا عن بعد نجاحات أهمها أننا أصبحنا نفكر بعقلية الفريق، ندعم بعضنا بعضا، نكامل قوانا ونشذبها. أننا نعتمد ثقافة جديدة قائمة على ثقافة الحوار لا ثقافة القوة، ثقافة قائمة على التعاون بين أتباع الديانات لما فيه خير الإنسان، ثقافة غير مصممة لهدم الآخر، تحترم الخصوصيات وتؤمن بالبناء التراكمي. وهذا بذاته ينبئ عن تحول العاملين في ميدان حوار الأديان من ممثلين لأديانهم إلى مفكرين ناقدين منفتحين على العالم ومشكلاته. إن كلامنا هذا يقتضي منا تفعيل ثقافة المشاركة، كما يقتضي منا في مواقع الجانحات موائمة القيم التي ننادي بها بالفعل الذي ينتظره الناس منا، أو قل موائمة المبادئ الأخلاقية مع الفاعلية المحسوسة. وهذا يعني أن علينا من الآن إطلاق الإمكانات الكاملة لدى المؤمنين وحثهم على التعاضد الإنساني للعمل بروح الجماعة. فإن فعلنا هذا نكون قادرين حقا على توسيع آفاق ثقافتنا المستقبلية وفتح آفاق تعاونية جديدة يراها أتباع الديانات كلهم. ولكن هذا كله يبقى خطابا نظريا إذا لم نقم علاقاتنا على أساس من الثقة والشفافية، نطرح الشك جانبا وكذا محاكمة النوايا. ثم إن إشاعة القيم والمفاهيم العليا وطلب التضحيات لا يتحققان ما لم يسبقهما وضع الفرد في غمرة الواقع الاجتماعي حتى يتحمل نصيبه من المسؤولية الجماعية. إن التدرب على إعادة بناء علاقاتنا على أسس جديدة يقتضي منا أن ننتقل من مرحلة العاطفية والحماسة التي شابت لقاءاتنا السابقة إلى مرحلة العمل المنظم، كما يقتضي منا الانتقال من المثالية الأخلاقية إلى الواقعية الاجتماعية حتى نستطيع الدخول إلى شبكة التعاون الدولي. إن أتباع الديانات إذ يشكلون فيما بينهم شبكة من المنظمات المدنية الأفقية، فإنهم مطالبون بالقيام بالواجبات التي رتبها المجتمع المعاصر عليهم، وعليهم أن يحملوا هذا الواجب وتلك الأمانة ويحولوها إلى مشروع يرسمون معالمه ويسهرون على تنفيذه. وليس لي أن أذكر بأن نجاح مشروعنا المشترك مرهون بإقامة علاقة تبادلية بين مقتضيات الإيمان ومقتضيات الإسعاد البشري، ومرهون أيضا بتوثيق الصلة بين الدين والمجتمع وإيجاد نوع من المواطنة الاجتماعية العالمية التي تتخطى الأعراق والألوان والطبقية. لقد سبقتنا منظمات متخصصة في هذا العمل، كما سبقتنا في فك الاشتباك ومنع الحروب
والتحذير من الاعتداءات على الفرد وعلى الجماعة، وأدانة المرتكبين، وطالبت بمحاكماتهم، فلا أقل من أن نقوم بدورنا في هذا الميدان أسوة بمنظمات المجتمع المدني الشبيهة. إن مشروعنا ذو طابع وقائي توجيهي بالدرجة الأولى، لا يشمل الكوارث والمجاعات الطبيعية الطارئة فحسب، بل ولا المتأصلة في مناطق جغرافية، بل يتعداها للحيلولة دون حصول الكوارث والمجاعات المتولدة عن السياسات الرعناء التي تنفذها دول بمساعدة قطعان من المرتزقة، وأن نحارب أيضا الجريمة المنظمة والقرصنة والإرهاب والإيديولوجيات الأحادية. إن ضخامة التحديات التي تواجهنا تقتضي منا المبادرة بعزيمة وحكمة إلى إجهاض تلك الاعتداءات بوسائل شرعية وخطط علمية براغماتية ونظرة مستقبلية على المحاور الثلاث التالية: على المحور المؤسساتي، حكومات كانت أو شركات، وعلى المحور الاجتماعي، وعلى المحور الإنتاجي الذي يشمل معاهد الأبحاث ونوعية الصناعات ومدى ملائمتها لسعادة الإنسان، وكذا حفظ البيئة وإشاعة فلسفة الصلاح وفلسفة الصلاحية معا، لا فلسفة الصلاحية لوحدها، أي أن يكون تحركنا نشطا في الفضاءات المعرفية بما يتناول الأفكار والتفكير، وفي الفضاءات المسلكية من حيث الموقف والتفاعل مع الحدث والحالات الطارئة. نحن قادرون على دعوة الساسة إلى التحول من سياسة القوة إلى قوة السياسة، ونحن قادرون أيضا على تعزيز وحدة الثقافة الوطنية في إطار التسامح بين الأديان والثقافات. نحن قادرون إذا فككنا الماضي لإعادة بنائه على ضوء متطلبات المستقبل، أن نفكك الماضي لإعادة بنائه على ضوء متطلبات المستقبل، وإذا أقمنا علاقة تفاعلية بين إيمان الفرد وبين أدائه واجباته الهادفة إلى الإسعاد العام، ولكننا لسنا قادرين أبدا على فعل أي شيء إن لم ننشئ بنية وظيفية تتبنى خطط العمل وتقوم عليه في مواجهة الكوارث. إن قضية الأمن المشترك والعهود الأخلاقية المشتركة هما المعين الواجب أن نستقي منه أسس النظام العالمي نحن أبناء الأديان المختلفة، وأن نركز حوارنا حول سبل إشاعة هذين المفهومين ودعوة الأفكار والأفراد والجماعات إلى تبنيها. الأمر الثاني الذي يمكننا القيام به هو طرح مبادرات ومعاهدات تسهم في الحيلولة دون نشوب النزاعات والحروب، وكذا مبادرات إصلاح وتوفيق. ولعل الوازع الديني والأخلاقي يدعونا إلى الإشادة بكل محاولات السلام وبكل القوانين الدولية التي تحد من مفهوم قانونية الحرب ومشروعيتها، وكذا تعميق مفهوم أنسنة الحروب وفي ميدان العبث العلمي وميدان النهم الربحي، فإن حوار أتباع الأديان مدعو بالاشتراك مع المنظمات المعنية إلى تقديم مبادرات جماعية في مجال دراسات المشاريع والاتفاقات القائمة التي تمس بطريقة أو بأخرى بالحقوق المذكورة ومراقبتها، وهذا يقتضي المساهمة مع المؤسسات المختصة في كل حقل من حقول المعرفة. إن أنسنة الإنتاج والاتجار وأنسنة البحث العلمي لا تقلان أهمية عن أنسنة الحروب، بل هو دعوة إلى أحداث نوع من التحول الصناعي من صناعة الهدم إلى صناعة البناء، ومن صناعة الكوارث إلى صناعة السعادة. والأمر نفسه ينطبق على فلسفة الإنتاج والتسويق. وأخيرا هناك ما يدعونا لأن نوجه حوار أتباع الأديان إلى قضية تنمية الموارد الخيرية بإعادة صياغة مفهومها من المفهوم التقليدي الإحسان والصدقة إلى مفهوم العمل الخيري الإبداعي، إذ أن الأولى لا تعدو كونها تقديم خدمات على شكل هبات، أما الثانية فإنها تسعى إلى منع الكوارث والمشكلات. وأخيرا أيها الإخوة، إن العمل المنظم يحتاج إلى بنية وظيفية وتشارك مع المنظمات الوظيفية كما أسلفنا، وإلى طرح مبادرات عملية وأخلاقية تحد من جشع الإنسان وعدوانيته،
ومن العبث العلمي والنهم الربحي، وإلى حسن استخدام الموارد وحسن توظيفها. وهذا بدوره يحتاج إلى إيجاد نوع من الثقافة الضابطة للسير من اللامتجانس إلى المتجانس، حتى يسلك المعنيون طريقا يقود إلى التوقعات الاجتماعية المطلوبة. إن عملنا سيؤكد لنا أننا لسنا في حرب مع المبادئ العلمانية الحقيقية، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد أن العلمانية المتفردة ليست الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي، ولا هي المحرك الوحيد للتنمية، فنحن نحتاج إلى بعضنا بلا توجس ولا تنكر. وأخيرا أرجو أن نكون نحن الحاضرين سفراء لا مراقبين، سفراء أمام مرجعياتنا الأدبية والوظيفية، نحمل إليهم روح الحوار البناء الراجع بالخير على الإنسان أن كان مكانه وانتماؤه، وذلك هو لب الأديان جميعا، وهو أساس الرسالات السماوية كلها. أشكركم وأحييكم وكل تقدير واحترام، والسلام عليكم. Thank you very much, Doctor. Now we will start with comments, and we'll start first from comments from the reporter, Dr. Buna Awal from Sudan, who is here with us. We'll start with his comment. Thank you, Mr. Chairman. I really don't have a comment. My role as a reporter is, of course, to give a summary of where we are with the session. But I'm told that the session is recorded, and the Secretariat is already finalizing the final report, so I don't want to take any of the time of the audience here. I think I thank you very much for giving me the opportunity, but I allow the participants to give their comments, which will of course be partly recorded also with the session to be summarized in the final report. Thank you very much. We'll start with the comment from the girl who came here before, Hassan Abel from Sudan. سيد الرئيس، حق نبدأ بالحقيقة. جلستنا هذه في حد ذاتها كارثة، لأنه كان المتوقع أن يكون هذا حوار الأديان، حوار للأفكار. ما أخذ من وقت لتقديم هذه المداخلات من السادة الأفاضل الذين أعدوا هذه الأوراق أخذ كل الوقت، وما تبقى منه إلا 22 دقيقة لكي نتحاور فيها. هذا أمر غير معقول وغير مقبول. الشيء المنطقي أنه كان تعد هذه الأوراق وتصل إلى جميع المشاركين البارحة مثلا، وتقرأ، والشخص المعني يقدم ورقته في 10 دقائق على أقصى الحال، ثم بعد ذلك نفتح الموضوع للحوار. للأسف الشديد هذه الجلسة أصبحت مونولوج. It is not a dialogue بأي صورة من الصور. فأرجو يعني في تنظيم هذه المؤتمرات في المستقبل أن نستفيد من هذه التجربة. الأوراق جميعها تعد قبل المؤتمر، وأول ما يصلوا الأعضاء تطرح عليهم هذه الأوراق لكي يقرؤوها ويحضروا ما بيدهم من أفكار. يعني أنا برضو لاحظت في جلسة سابقة المشاركين يتاح له دقيقتين أو دقيقة، فهذا يعني أمر فيه كثير جدا من الاستحالة والصعوبة. أرجو أن لا يحسب هذا من الوقت الذي سأخذه في أن أعرض وجهة نظر. عايز أقول الآتي. أولا يعني عندنا نحن في العالم بصورة عامة علم إدارة الكوارث لا يزال في المهد، غير معروف، ومع أنه التجربة لإدارة الكوارث قديمة جدا منذ الحضارة البابلية وحمورابي والمخطوطة بتاعته أو المدونة بتاعته في 1950 قبل الميلاد. لكن مع أن دي يعني هذه الوثيقة بتتكلم عن كيفية درء الأخطار الناتجة عن الفيضانات، لكن حتى يومنا هذا كثير جدا من دول العالم تعاني من الفيضانات.
في أشكال كثيرة جدا من أشكال الكوارث الطبيعية، فيضانات، في زلازل، في انفجارات بركانية، في أعاصير قمعية تورنيدوس، في أعاصير حلزونية، في أمطار غزيرة، في تصحر، في نيران ذات مسببات طبيعية، في وبائيات فتاكة. دي كلها نعاني منها في العالم، ولا نجد يعني تصور، مع أنه كل الأديان بتاعتنا التدبر والتفكير المستقبلي والنظرة المستقبلية، لكن لا نزال نحن متخلفين في كل هذه الأوجه. أولى أوجه التخلف، ماذا نعني بإدارة الكارثة؟ إدارة الكارثة هي تعني باختصار شديد التحسب لغير المنتظم. كل الأجهزة بتاعتنا الإدارية مبنية التحسب للمنتظر، يعني الخطط بتاعتنا نحن بنعملها على أساس أشياء منتظرة، لكن الكارثة غير منتظرة، غير معروفة متى ستحدث. فلازم نحن هذا التحسب يتم في إطار علم متكامل. اللي عايز أقوله باختصار شديد جدا، إدارة الكارثة لا تعني مجابهة الكارثة. إدارة الكارثة تعني 4 أشياء. أولى هذه الأشياء هي أن نضع النظم واللوائح التي تزرع وقوع الكارثة، ونضع موضع التنفيذ الفعلي. 2، أن نعمل يعني كمرحلة أساسية في إدارة الكارثة لتلطيف أو تخفيف حدة الكارثة إذا حصلت. يعني مثلا الحد من سكن الناس في البيئات التي يمكن أن تسمى بيئة الكارثة. العنصر الثالث والهام اللي هو الاستعداد أو المجابهة. العنصر الثالث المجابهة الفعلية للكارثة. العنصر الرابع اللي هو إلى حد كبير جدا مهمل في العالم، اللي هو كيفية إعادة التوازن للبيئة بعد انتهاء الكارثة. لأنه يعني إذا ما عدنا التوازن لوضعه الطبيعي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا سوف تتجدد الكارثة. Thank you very much. Let's give a chance to other participants. Gentlemen over there, please. دكتور بكر زكي، أصول الدين القاهرة يونيفرسيتي. الموضوع الذي هو محل التناول يعالج من جوانب 3 باختصار: ماذا قبل وقوع الكارثة؟ ماذا عند وقوع الكارثة؟ ماذا بعد وقوع الكارثة؟ التصور الديني أن العنصر البشري سبب من أسباب الكوارث، سواء فيما يتعلق بقصة آدم أو بضرب بابل أو بطوفان نوح أو بإهلاك ثمود وعمورة أو إلى آخره، وهذا من المشترك بين ذوي العقائد 3. إذن سلوك الإنسان كثيرا ما يكون جالبا لكثير من الكوارث. فهل لا دعا القائمون على أمر الأديان البشرية إلى أن تحسن من سلوكها بالمعنى المطلق من أجل درء وقوع كوارث كما هو الآن في طبقات الأوزون وما شاكل ذلك مما